Sita Garu, now that we have seen a glimpse into your journey to becoming the CEO of VHub, what challenges did you face along your way and how has that shaped your career? First of all, a very good morning to everybody in America. Good evening, Sitaka ma'am and Sumati ma'am. What an honor and privilege it is to listen to your words of wisdom and your experiences and to share the platform today. Thank you, Telangana American Telugu Association, for thoughtfully curating this platform. Miro chala alochana chesi Naveen Reddy garu, you came and met me personally. Thank you for letting us know what Telangana American Telugu Association is prepared to do for the state of Telangana. It is a pleasure to be here with all of you, and happy International Women's Day to you. Hopefully, every day will be Women's Day. And thanks to my profession, to me, 365 days are Women's Day. So, Pallavi Reddy garu, what you've asked me, what are some of the challenges that I've had, right? Sitaka madam and Sumati garu have very eloquently, put it at every stage. When you're a woman, you have a different challenge. పుట్టినప్పుడు దగ్గర నుంచి మీరు ఒక సోషల్ కండిషనింగ్ ని ఓవర్కమ్ చేసి you have to establish yourself in society, in professional work, and in the entrepreneurial world, ante double effort everywhere, like Sitaka ma'am said. So for me, the biggest challenge was immediately after engineering to convince everybody around me that I should start my own venture. MBA ki America ki enduku povatledu, despite getting American and the UK, despite getting accepted into an Ivy League college. So starting from there, right? Or it is too risky for women to be in the entrepreneurial space. Better to take up a job and, start your journey there. It is safer. Ani. Atla, then there was a different challenge when I became a mother. నేను 3 నెలల్లో వాపస్ వచ్చేద్దాం అనుకున్నా. నేను యాక్చువల్గా ఫ్రమ్ బీయింగ్ అన్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వరల్డ్ బికాస్ సింగపూర్లో నేను ఒక పెద్ద టెక్నాలజీ కంపెనీ స్టార్ట్అప్ ఉండేటప్పుడు I was a part of the founding team. So I was the product lead and also the business lead that grew across geographies. And then what happened was I went into the venture capital world, so the investment world. So predominantly venture capital world, finance world low, it is male dominated. I used to, a particular incident to Japanese people, we were having a meeting. I was the principal consultant. I know vachi nannu, where is the person who's supposed to be here for the meeting, Anar? Ante nenu annanu, I'm the person who's supposed to take this meeting. He said, no, where is your boss? I said, my boss lives in Switzerland. They said, no, but you should have a boss, right? Why are you here for the meeting? So the perception bias that, women in leadership positions or in decision-making positions, it is across geographies. Sumati madam beautifully put it. I have worked across Asia, Europe, and India, born and raised in Hyderabad. And I noticed that whatever ethnicity, whatever geographical background, our challenges are similar, right? So then, from there to slowly climbing up the ladder, proving our own worth, overcoming self-doubt, because again, there is social conditioning. I come from a family that strongly believes in women, but they're at the same time, the reality is they are scared parents for their daughters. These people are traveling all over the world. They're living alone. They need to get married. What is happening? And all of that. So నేను వర్క్ లోనే ప్రూవ్ చేయడం కాకుండా society, then 100 people will say 100 things to parents. Why isn't she still married? What is happening? All of those questions. Then to convince society that we are
doing something worthwhile, right? That is your second. Then the third thing is, in the house, you have to give your own parents, belief that మేము చేస్తున్నాము, మేము సాధించుకుని వస్తాం, ప్లీజ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ అస్, రీఅష్యూరెన్స్, రైట్? సో that challenge. Next, motherhood. Sorry, I digressed a little bit, but those are challenges that I think everybody can relate to, as we are growing up and as we are, sort of inching towards our career. So during motherhood, early motherhood, postpartum depression. మన postpartum depression గురించి ఎవ్వరు చెప్పరు మనకి. యాక్చువల్ గా గైనకాలజిస్ట్ చెప్పరు. నాకైతే ఒక బుక్లెట్ వచ్చింది, ఆ బుక్లెట్ చదవడానికి కూడా నాకు ఓపిక లేదు after I delivered my child. And I thought I was coming back to work because I was always used to working. Since I was 20 years old, I was always used to working. So the journey of motherhood for a career-oriented woman is exceptionally lonely. And adding entrepreneurship to that is one more layer. అంటే ఎవరికి చెప్పడానికి కూడా, మనకేమన్నా అంటే పీపుల్ విల్ సే, మా కాలంలో నలుగురిని we brought up 4 kids, you guys are so scared for 1 or 2 children only. అట్లేముండదు. డిప్రెషన్ అంటే ఏంది? Why should you feel like that? ఎంతమంది ఉన్నాము, అది ఇది. So I would like to draw attention to mental health for women, mothers who have just delivered children, and all of that. Whether you're working or not working, doesn't matter. You need extra support. And as a society, we should not treat it as a handicap. We should give them support. ఎవరైనా మెంటల్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడితే మేమేమైనా పిచ్చోళ్ళమా, మాకెందుకు మెంటల్ హెల్త్ అడ్వైస్, అట్లా. We have an ingrained perception towards mental health, that if you say that you are depressed or if you say you need help from a professional, that means that you're wrong in your head. So that perception needs to change. We need to build support systems. And if I may just throw some light on who I am and what my current role is with the state government of Telangana. So 10 minutes. Sorry, Andy. No problem. Should I continue, Andy? Yes, please. Yeah. So VHub అనేది, it is a nodal organization to support women entrepreneurs in rural and urban areas. ఇది ITC department కి వస్తుంది. And partly we work with Sita Garu's SERP organization as well, with Divya ma'am, who's a dynamic IAS officer and who's a fantastic leader. So వాళ్ళిద్దరు నా ముందర మాట్లాడారు కాబట్టి my job is easy to explain why VHub. చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చి, టీ హబ్ ఉంది కదా, విమెన్ కి సెపరేట్ గా, విమెన్ ఆంటర్ప్రినర్స్ కి మళ్ళీ సెపరేట్ గా ఒక స్పేస్ అవసరమా, ఎందుకు ఇట్లా వేరే, why is it a different organization? Because women inherently have different societal barriers to fight. అది ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా సరే, it is still there and we face it every day. It is just sometimes that we normalize it and we forget about it and we want to sweep it under the rug. Challenges are unique. You need safe spaces. Sumati madam చెప్పారు, first of all, safety starts from home. So మేము entrepreneurs అంటే, what does VHub do? It is a safe space for women entrepreneurs to come and pursue their ambition of being economically enabled through the course of entrepreneurship, while pursuing a career or while not pursuing another career. మనము 18 years age నుంచి 80 and above ఎవరు ఫీమేల్ ఫౌండర్స్, విమెన్ ఆంటర్ప్రినర్స్ ఉన్నా సరే, వాళ్ళు ఐడియా వ్యాలిడేషన్ స్టేజ్ నుంచి IPO వరకు we have acceleration, pre-incubation, incubation and acceleration programs to support them. So ఇది అర్బన్ మహిళలకైతే ఒక సెట్ ఆఫ్ programs, and we have co-developed them with great institutions like Vadvani Foundation, Harvard and such.
so that we are getting international exposure to India and sharing best practices. ఇప్పుడు మనకి ఏవైతే if we equip our women founders with tools and resources, they can compete in a Y Combinator easily. That is the whole idea. మరి రూరల్ విభాగంలో ఏం చేస్తున్నాం మేము? 33 districts లోని SERP తో ఇంకా SERP Society for Elimination of Rural Poverty, సీతక్క మేడం చెప్తారు, they have 65 lakh SHG women under them. మేము వాళ్ళతో కలిసి వీఆర్ ఆపరేటింగ్ లైక్ అ థింక్ ట్యాంక్. మనము ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తే ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో మండలాలలో హౌ కెన్ వి ఎకనామిక్లీ ఎనేబుల్ విమెన్ అండ్ బ్రింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ లైవ్లీహుడ్స్ టు ఆంటర్ప్రినర్షిప్. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. మంతనీలో ఒక ఆమె చాలా రోజుల నుంచి, మల్లేశ్వరి అని, ట్రాన్స్పరెంట్ ప్లాస్టిక్ కవర్ లో షీ ఈస్ సెల్లింగ్ బిస్కెట్స్. సో apparently she was doing that ఒక 3 ఏళ్ల నుంచి she's doing that సేల్ చుట్టుపక్కల. మేము వీహబ్ గురించి తెలిసినప్పుడు మనం ఈడిపి సెషన్లు చేస్తూ ఉంటాం, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ విమెన్ కి డిస్ట్రిక్ట్లలో. చేస్తున్నప్పుడు షీ కేమ్ అండ్ షీ సెడ్, మేడం నాకు సేల్స్ ఇటు నుంచి వస్తున్నాయి, కానీ మీరు చెప్పినారు కదా ఆమెది ఎవరిదో హైదరాబాద్ లో సూపర్ మార్కెట్ లో పెట్టించారు కదా మీ ప్రోడక్ట్, సో నేను కూడా అట్లా సిటీలో సూపర్ మార్కెట్ లో నా ప్రోడక్ట్ ఉండాలి. సో జస్ట్ టు గివ్ యూ అ గ్లింప్స్ ఆఫ్ వాట్ we do, she did not have even Udyam registration, so the money that was coming to her was going to her husband's bank account. మనం ఏం చేసామంటే, లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇప్పించి ఆమెది ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఉందో అది ల్యాబ్ టెస్టింగ్ కి పంపించి, లైసెన్స్లు, ఫుడ్ లైసెన్స్లు ఇప్పించి, బ్రాండింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ చేయించి, అది రీటైలర్స్ రీటైల్ షెల్ఫ్స్ పైన వాట్ ఈస్ ద నెసెసరీ థింగ్ దట్ షీ నీడ్స్ టు డూ టు గెయిన్ మార్కెట్ యాక్సెస్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ ఈవెన్ అవుట్ సైడ్ ద స్టేట్. ఇది ఒకటే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, వెరీ రీసెంట్ కాబట్టి. ఇట్లాంటివి ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ సో మెనీ విమెన్ కమింగ్ టు అస్. సో ఇప్పుడు ఆమెది we have Siri biscuits ani, completely brand new packaging that is going to be sitting on shelves, across the state in retail supermarkets. That is a small example. అంటే మనం ఏ విధమైన సపోర్ట్ ఇస్తున్నాము ఏంటి. వై వి వర్క్ విత్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఇస్, రూరల్ మహిళలతో పనిచేసేటప్పుడు మేము వేరే వేరే టచ్ పాయింట్స్ క్రియేట్ చేయకుండా వాళ్ళకున్న క్రెడిబుల్ సోర్సెస్, అందుకనే సర్ప్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ తో కలిసి ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది చేయడం వల్ల ఎంత డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ రెడ్యూస్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ అస్టౌండింగ్, బికాస్ women are able to make financial decisions that affect the entire family. వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళ హెల్త్ గురించి డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి దే ఆర్ ఎకనామిక్లీ ఎంపవర్డ్. వాళ్ళు పిల్లలు కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ లో they are able to be decision makers. So we have seen a drastic change in how they are treated in their society, in their community. And the biggest success is these women will always tell us that they will employ other women. So now Malleshwari is going to employ 10 women to make these biscuits. So itlanti Malleshwari lantivi chala stories unnai, and I am sure if anybody wants to interact with us offline, we have plenty, because I know Naveen Reddy garu was talking about Seva Day, and then I said and he was so keen that we partner with something. There are so many incredible stories, and honorable CM garu, honorable IT minister, we come under IT and industries. ఆనరబుల్ ఐటీ మినిస్టర్ గారు ఎప్పుడు చెప్తారు, ఎకనామిక్ ఎనేబుల్మెంట్ అంటే మీరు హైదరాబాద్ ఆఫీసెస్ లో కూర్చొని ఉంటే కాదమ్మా, యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ రూరల్ తెలంగాణ. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ అవర్ మిషన్. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ ఇన్ అ గ్రేట్ supported environment when we can support urban innovators. There is a lot of misconception saying that urban వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రివిలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తారు. నాకు ఎంత మంది తెలుసు who are suffering some kind of domestic issue, and they're working, but they also want to pursue something
in the entrepreneurship journey, but they face so much bias in, whether it is raising capital, whether it is going and putting themselves forward. And networking antaru. Where is the time for women to network? I always say that. For example, I will be asked to come to 6 or 7 events in a week. And then where do I have the time to network, do my job, come back, then also be there for my children, and then, network. So these are challenges. Pallavi Reddy garu, sorry if I've overshot the time, but I sort of wanted to encapsulate what we are doing with the state government of Telangana. No, Andy, this was great information. Thank you so much for sharing with us. And I think you briefly touched on TTA Seva Days. So, quick question, Yes. Andy. How can women in US, I mean, there are a lot of women who have specialized expertise in certain areas, and also TTA contribute to your cause and mission? Excellent question. So, there are very many ways, right? We thematically operate under urban and rural. So we say to this is to both urban and rural women, but we say we have industry specific mentors available. వీళ్ళు thoroughly vetted mentors ఉంటారు, because we work with large groups of women. We take safety of women very seriously. So if TTA association members and subject matter experts want to contribute, నేను మల్లేశ్వరి గారు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. లైక్ వీ హ్యావ్ డాక్టర్స్ అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అప్లైడ్ సైన్సెస్, డీప్ టెక్, all of this in the urban areas, who are our entrepreneurs as well, that we support. So me specializations emaithe unnayo, if we can sit and then if we can tell you these are the startups, for example, different cohorts, manaki different stage lo unna vallaki different cohorts, we put them in. And idea validation to IPO, that's our mission. We are with them through that journey. Where you fit in that journey, we'll be happy to, because you come from such a credible organization. We are happy to accept you as mentors. You can be volunteers. With our rural communities, some people have affinity towards helping rural communities, SHG women gani emana avvachu. So మనం వీళ్ళందరికీ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాం కదా. We run about I think we have an array of 54 programs, depending on the skill, the competency they need, and what is it that will benefit them. కొన్ని వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఉంటాయి, మనవి ఇండివిజువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ లాగా ఉంటాయి. So to take you through all of that today, I didn't want to do any PPT, kind of session here, because it's more just us sort of sharing our experience. But I'll be happy to take a separate session on how TTA can contribute towards the upliftment of all these women in urban and rural Telangana landscape. Yeah, we would love to do that, Sita garu, because one of our focus is to bring forward such events that will be helpful for women in general. So we would love to schedule a virtual event with you to discuss. Happy to facilitate that. Thank you. Thank you so much for joining us today. Thank you so much, Andy. Thank you, Naveen Reddy garu.